Rabbi Benny, Rabbi Nosson, Rabbi Yochanan, I'm probably the first that can so address you, at least legitimately. Bershus, Dayan Ehrentreu, distinguished Rabbanim, representatives of the German government, representative of the American government, honored guests. Let us imagine for a moment, imagine for a second, that in this room here today, Rabbeinu Gershom, that great German Jewish scholar from the 11th century, were here with us. Let's imagine that Rashi from Mainz, without whom the Bible would be practically unintelligible, whose commentary on the Talmud is the foundation of all Jewish studies today. Let's imagine that Rashi were here. Let's imagine that the Maram Mirattenberg from the 13th century were here, or the Maril from the 14th from Mainz, or the Shla from Frankfurt from the 17th century, or the Pri Megadim from the 18th century, or Rav Yaakov Me'emden from the 18th century, or Rav Hirsch, again from here in Frankfurt, so recently from the 19th century. Let's imagine that they and the tens of thousands of great Jewish scholars, great and holy rabbis, who so enriched Jewish life and guided the Jewish communities were here. I have no doubt Benny, Nosson, and Yochanan that they would stand in awe at the very idea that you represent. Were these ancient protectors and shepherds of German Jewish communities in this room today, were they to hear of your hopes, your dreams, and your aspirations, there is no doubt they would unanimously rise in respect at your presence. Your very notion, what you are prepared to do, to go forth to the cities of Germany to rebuild Jewish life, it's rather preposterous. And let's think about that. We're only 70 years after the most tragic destruction in Jewish history. And here you are, ready, willing, able, and determined to go forth to rebuild Jewish life. As was previously said, it sounds rather impossible. Yet, you are the ones who have spoken. You have acted, you have studied, and you have made a statement that Jewish life in this country
of all countries is not on the wane. You are the ones. You're not yet out in the world. Just moments ago, you received your smicha, and you have made a statement that the most glorious days, a very bold statement, that the most glorious days of German Jewish history lie yet ahead. Were these great Rishonim and Acharonim of Ashkenaz, were the Baalei Tosfos, or the Hildesheimers or the Hirsches, were they here today, there's one thing for sure, they would not be surprised at your willingness to assume your tasks. To them, there would be no surprise. Were they here today, I think we know what they would say. They would say to you, young rabbis, we know that you are ready. We know where you will walk, and we even know what you will face. We know what you will see. We know what you will encounter. We know what you will grapple with. And there's one more thing that we know, that you can and you will persevere. We know all this because we too walked in this path. We too faced what you will face. We may have faced it in different circumstances. Perhaps it was in the Middle Ages. Perhaps it was during the Reformation. Perhaps it was in the rise of the modern age. Different circumstances, different times, but the very same path. I believe they would say to you, young rabbis, we know that you will succeed in creating not just rabbis going out into communities to do some outreach, to build small shtibelach, to build little shuls, but that you will succeed with your colleagues in creating a glorious new chapter in German Jewish history. And we know this because our Torah is eternal and because we are guaranteed to see in every generation, as we see you, arise a group to shoulder the sacred task of creating our future. They, these legendary greats of our history, who have created our civilization, would say to you, you are that future. So go forth, our dear Rabbanim. Walk in the paths of these greats. Walk, and you do not walk alone. You go forth, accompanied by their profound life wisdom, by their outlook, that which was inscribed and created by these tzaddikim who went before you in Mainz and Worms and Cologne and Speyer and Hamburg and Frankfurt and in just about every village and town throughout Germany. You go forth with their timeless wisdom, gained not in the halls of Parliament, gained not in the offices of business, and even gained not in the classrooms of university, but acquired in the very repository of Jewish life, the Beis Medrash. You will face the most challenging circumstances of life, but you will face that with the chachma, the wisdom, the answers, the insights developed by your forebears, taking the Beis Medrash today to the world. Allow me to add some personal words. I represent the largest Jewish institution in the diaspora. My institution that I am fortunate to represent has shaped, is perhaps the anchor of American Jewry. What a success story. Yet, that institution was founded by my grandfather, a refugee, not from Chernobyl, but from Belarus, in 1943, one man with 13 students. And do you know why he didn't have 14 students? Because there were no 14 young men who were crazy enough to join him on his mission. So, you're just 3 young men. We're all here. We're here in your honor. And we're here to say to you,
Although you are just 3 young men, you are enough and more than enough for the task. Your duties will be immense. You will be challenged. You will falter. At times, you will fear. Perhaps you might share that with your Rebbitzin, maybe not, but you're going to face those times. Yet, you will not fail. Netzach Yisrael Lo Yishakar, the eternal God of the Jewish people, does not lie. You, forged in a Berlin house of Torah, are and will be a source of great strength for the entire Jewish people. Thank you. Eines Tages war ich im Gemeindebüro. Da kam ein Mitglied der Gemeinde rein und fragte mich, wo er den neuen Rabbiner finden könnte. Ich war nur wenig überrascht, weil ich ganz neu in der Gemeinde war und nicht jeder wusste, wie der neue Rabbiner aussah. Mir war es auch bewusst, dass die meisten Menschen ein gewisses Bild von einem Rabbiner haben. Er muss sehr seriös, streng und aussehen, auf jeden Fall ein Bart haben und am besten einen grauen. Als ich dem Fragenden dann sagte, dass ich der neue Rabbiner bin, war er im Gegenteil zu mir sehr überrascht. Nach diesem Vorfall habe ich mir Gedanken gemacht. Warum glaube ich eigentlich, ein fertiger Rabbiner zu sein? Habe ich überhaupt das Recht, mich als Rabbiner zu bezeichnen? Naja, vielleicht deswegen, weil ich alle in meinem Arbeitsvertrag erwähnte Aufgaben korrekt erfülle, oder einfach, weil ich mein Studium zum Rabbiner abgeschlossen habe und eine Bestätigung habe, die es bestätigt. Das schien mir aber irgendwie fragwürdig und nicht ausreichend. Dann fiel mir Rabbiner Dr. Azriel Hildesheimer ein, Zecher Tzadik Livrocha. Rabbiner Hildesheimer kam nach Berlin, um einer kleinen Gruppe von Menschen zu dienen, ohne klare Tätigkeitsbeschreibung. Er war nicht nur Rabbiner, sondern auch ein Gestalter. Einer, der eine Gemeinde aufgebaut hat, der ein Beispiel für eine Torah-Gemeinde weltweit geworden ist, wo ich 100 Jahre später zum Mitglied wurde. Und eine Institution gegründet hat, wo die Rabbiner für Deutschland und Zentraleuropa ausgebildet wurden, wo ich 100 Jahre später nach Tragödie und Wiedereröffnung die Ehre hatte, mein Rabbinerstudium zu absolvieren. Ich habe keinen Zweifel daran, dass Rabbiner Hildesheimer seine Aufgabe als Rabbiner mit all den Gottesdiensten, Hochzeiten, Beerdigungen und so weiter perfekt erfüllt hatte. Ich bin aber sicher, dass es nicht das war, was ihn zu einem echten, großen Rabbiner machte. Vielmehr war es vielleicht 2 Dinge, die ihn groß gemacht haben. Erstens war das Bewusstsein seiner Verantwortung. Nicht die Verantwortung sich selbst gegenüber oder gegenüber dem Arbeitgeber, sondern die Verantwortung seinem Volk gegenüber, der Existenz dieses Volkes und die Verantwortung vor Gott. Zweitens war es die Erfüllung seiner großen Mission, die Werte der Torah zu verteidigen und die Juden, die sich von der Torah abgewandt haben, in der Hoffnung, von den Nachbarn akzeptiert zu werden, davon zu überzeugen, dass es eine Illusion sei. Man muss die Wege der Torah nicht verlassen, um von den Nachbarn akzeptiert zu werden. Und die dich als religiöse Jude nicht akzeptieren, die werden es auch nicht tun, wenn du ein säkulärer Jude bist. Und leider hat es sich Jahrzehnte später auf grausamste Weise bestätigt. Um seine Mission zu erfüllen, musste Rabbiner Hildesheimer neue Wege gehen, neue Strategien entwickeln. Die Verantwortung, die er auf sich genommen hatte, gab ihm Mut, Kraft und die Kreativität, um seinem Ziel
näher zu kommen. Rabbiner Hildesheimer hat aus Verantwortung gehandelt. Deswegen musste er neue Wege gehen, neue Strategien erarbeiten und angesichts der Herausforderungen nicht aufgeben. Genauso haben die Gründer des heutigen Rabbinerseminars zu Berlin gehandelt. Der Zentrale Rat der Juden zusammen mit Mr. Ronald Lauder wussten über die Herausforderungen, vor denen die jüdische Gemeinschaft in Deutschland stand, und erweckten das Rabbiner in voller Verantwortung das Rabbinerseminar zu Berlin zum neuen Leben. In einem Interview, noch bevor ich meine Arbeit in Thüringen angefangen habe, wurde ich gefragt, wie weise kann eigentlich 27 Jahre alter Rabbiner denn sein? Ehrlich gesagt kann ich mich nicht genau erinnern, was ich da geantwortet habe. Aber ich stelle mir diese Frage selber ab und zu mal. Ich denke, dass die Verantwortung, die man als Rabbiner auf sich nimmt, ihm eine gewisse Weisheit gibt. Es macht ihn auf jeden Fall kreativer und klüger, weil es nicht nur